Mit zitternden Händen öffnete ich den Brief, den mir mein Vorgesetzter gerade überreicht hatte. Das Logo von Harding Containers prangte oben auf dem Papier, und mein Herz schlug schneller. Ich hatte schon viele solcher Briefe gesehen, meist Kündigungen. Aber dieser war anders. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung zum Supervisor der Nachtschicht, Herr Woker. Ich musste den Satz 3-mal lesen, bis ich es wirklich glaubte. Nach 15 Jahren als einfacher Lagerarbeiter hatte ich es endlich geschafft. Die Beförderung bedeutete nicht nur mehr Geld, sondern auch die Chance, endlich mehr Zeit mit meinem Sohn Tim zu verbringen. Jack? Die Stimme meines Chefs riss mich aus meinen Gedanken. Alles in Ordnung? Ja, natürlich, antwortete ich schnell und versuchte, meine Aufregung zu verbergen. Ich bin nur überrascht. Positiv überrascht? Er lächelte wissend. Sie haben es verdient. Sie kennen den Betrieb besser als jeder andere, und die Nachtschicht braucht jemanden mit ihrer Erfahrung. Auf dem Heimweg konnte ich an nichts anderes denken als an die Möglichkeiten, die sich mir nun boten. Die Nachtschicht bedeutete, dass ich tagsüber zu Hause sein würde. Ich könnte Tim zur Schule bringen, seine Baseballspiele sehen, einfach mehr Zeit mit ihm verbringen. Bei dem Gedanken wurde mir warm ums Herz. Zu Hause angekommen, parkte ich vor unserer bescheidenen Doppelhaushälfte. Der alte Holzschuppen neben der Garage fing meinen Blick ein, seit Monaten plante ich, ihn in eine kleine Wohnung umzubauen. Jetzt, mit dem zusätzlichen Gehalt, könnte ich das Projekt endlich angehen. Ein perfekter Rückzugsort für meinen Tagschlaf. Linda, meine Frau, war noch nicht da. Sie arbeitete als Buchhalterin in der Stadt und kam meist erst später. Ich nutzte die Zeit, um mich in der Garage umzusehen und erste Pläne für den Umbau zu schmieden. Die alten Holzbalken waren noch gut in Schuss, das Dach brauchte nur kleine Reparaturen. Mit etwas Geschick könnte ich hier einen gemütlichen Raum schaffen. Das Geräusch von Tims Fahrrad auf dem Kiesweg ließ mich aufschauen. Mein 12-jähriger Sohn kam von der Schule, sein Baseballhandschuh wie immer am Lenker befestigt. Dad? Was machst du schon zu Hause? Ich konnte mein Grinsen nicht unterdrücken. Ich habe Neuigkeiten, Kumpel. Große Neuigkeiten. Seine Augen weiteten sich neugierig, als ich ihm von der Beförderung erzählte. Als ich erwähnte, dass ich künftig bei seinen Nachmittagsspielen dabei sein könnte, strahlte sein Gesicht. Das ist super, Dad. Warte nur, bis ich Coach Miller davon erzähle. Ich beschloss, das Wochenende zu nutzen, um mich auf die neue Position vorzubereiten. Die Nachtschicht würde eine Umstellung werden, aber der Gedanke an die zusätzliche Zeit mit Tim machte alles andere unwichtig. Außerdem hatte ich jetzt endlich die Mittel, um die Wohnung über der Garage zu bauen, ein kleines Refugium für die Stunden zwischen den Schichten. Während ich Tim beim Auspacken seiner Schultasche zusah, wurde mir klar, dass sich unser Leben zum Besseren wenden würde. Was ich nicht ahnte, das Schicksal hatte andere Pläne für uns alle. Ich kam früher als geplant von der Arbeit nach Hause. Der Gedanke an die bevorstehende Nachtschicht und die notwendigen Vorbereitungen für den Umbau der Garage ließ mir keine Ruhe. Was ich nicht erwartete, war das fremde Auto in unserer Einfahrt, ein weißer Lieferwagen von Grants Express Delivery. Leise betrat ich das Haus. Etwas stimmte nicht. Lindas Handtasche lag achtlos im Flur verstreut, ihr Schlüsselbund daneben auf dem Boden. Aus dem Obergeschoss drangen gedämpfte Stimmen. Mein Herz begann zu rasen, aber mein Verstand weigerte sich, die offensichtlichen Anzeichen zu deuten. Mit jedem Schritt die Treppe hinauf wurde die Realität jedoch unausweichlicher. Die Stimmen wurden deutlicher, eine davon war definitiv Lindas, die andere männlich, vertraut. Bill Grant. Der geschiedene Lieferwagenfahrer, dessen Tochter mit Tim in dieselbe Klasse ging. Vor unserer Schlafzimmertür blieb ich stehen. Meine Hand zitterte, als ich mein Handy aus der Tasche zog und die Aufnahme-App startete. Eine Gewohnheit aus meiner Zeit als Lagerverwalter, alles dokumentieren, was seltsam erscheint. Ich öffnete die Tür einen Spalt. Was ist mit Jack? Bills tiefe Stimme klang selbstgefällig. Er wird es nie erfahren. Linda klang anders als sonst, fast fremd. Er ist zu beschäftigt mit seiner Beförderung und seinen Umbauplänen. Und wenn er doch etwas merkt? Das wird er nicht. Jack ist gutgläubig. Vertrauensvoll. Er würde nie vermuten, dass du was? Dass du einen echten Mann brauchst? Bills höhnisches Lachen ließ mich erschaudern. Einen, der weiß, was eine Frau will? Das Geräusch eines Kusses. Dann Lindas nervöses Kichern. Bill, nicht so laut. Die Nachbarn? Wen interessieren die Nachbarn?
Dein braver Jack ist bei der Arbeit, und selbst wenn nicht, er ist zu sehr damit beschäftigt, den perfekten Vater zu spielen. Er ist ein guter Vater. Aber ein langweiliger Ehemann, oder? Sonst wärst du nicht hier mit mir. Ich hätte genug hören sollen. Hätte gehen sollen. Aber meine Füße waren wie festgewachsen. Du musst vorsichtiger sein, fuhr Bill fort. Keine Intimitäten mit ihm. Ich will nicht, dass er dich anfasst. Das wird er nicht. Ich sage ihm, ich hätte Kopfschmerzen oder sei zu müde. Gut. Du gehörst jetzt mir, Linda. Vergiss das nicht. Ich filmte, wie Bill sich anzog, wie er Linda küsste, wie er prahlte. Jedes Wort, jede Geste wurde digital festgehalten. Meine Hand war erstaunlich ruhig dabei. Als ich Bills Schritte auf der Treppe hörte, versteckte ich mich im Arbeitszimmer. Durch den Türspalt sah ich, wie er ging, selbstzufrieden grinsend, sich durch sein schütteres Haar fahrend. Linda begleitete ihn zur Tür, ihr Morgenmantel hastig übergeworfen. Ich wartete, bis ich den Lieferwagen wegfahren hörte. Dann schlich ich mich leise aus dem Haus. In meiner Garage setzte ich mich auf einen alten Stuhl und starrte auf mein Handy. Die Aufnahme lief noch immer. 44 Minuten und 17 Sekunden unumstößlicher Beweis. Meine Gedanken rasten. Tim. Was würde das für Tim bedeuten? Er war in einem schwierigen Alter, kurz vor dem Teenager. Eine Scheidung jetzt? Bilder von Tims letztem Baseballspiel blitzten vor meinen Augen auf. Sein stolzes Lächeln, als er den Ball fing. Die Art, wie er nach mir suchte, um zu sehen, ob ich es gesehen hatte. Nein. Ich konnte ihm das nicht antun. Nicht jetzt. Die Sonne ging langsam unter, als ich meinen Entschluss fasste. Ich würde schweigen. Würde so tun, als wüsste ich von nichts. Bis Tim die Highschool abgeschlossen hatte. Bis er alt genug war, um es zu verstehen. Ich speicherte die Aufnahme in einer verschlüsselten Cloud und löschte sie vom Handy. Dann begann ich, die alten Bretter in der Garage zu sortieren. Der Umbau würde jetzt schneller gehen müssen. Ich brauchte einen eigenen Raum, einen Zufluchtsort. Als Linda zum Abendessen rief, hatte ich bereits einen detaillierten Plan für die neue Wohnung über der Garage. Was sie nicht wusste, es würde nicht nur ein Raum für den Tagschlaf werden. Es würde mein neues Zuhause sein. Die nächsten Tage verschwammen in einem Nebel aus erzwungener Normalität. Morgens aufstehen, Frühstück machen, Tim zur Schule bringen, ich funktionierte wie ein gut geölter Mechanismus. Nur innerlich war alles anders. Linda bemerkt die Verandringen zunächst nicht. Why sollte sie auch? Sie war so beschäftigt damit, ihr eigenen Spuren zu verwischen. Ihr plötzlich Migraine, wenn ich abends nach Hause kam. Ihr wichtigen Termin, die sie genau dann hat, wenn ich sieht für an sein Plänen wollte. Ich warf mir hin die Arbeit im Garagenausbau. Was als gemachtliches Projekt geplant war, wird zur besessenen Mission. Jeden freien Moment verbracht ich dort oben, hammet, sagt, isoliert. Die körperliche Arbeit half mir, nicht durch zudrehen. Das wird richtig professionell, bemerkt unser Nachbar, Herr Weber, als eins nachmittags vorbeischaut. Brauchst du Hilfe? Ich schüttelte den Kopf. Dank, aber das ist therapeutisch. Nickte wirst die Hand, obwohl nicht wirklich verstehen konnte. Why auch? Niemand wusste, dass ich mir hier nicht nur einen Ruheraum bot, sondern ein Flutschberg. Die Finanzen od nicht ich knew. Das gemeinsame Konto behielt ich bei, aber ich erhoff nicht ein separates für mein Ersparts. Die Beforderung kam die gerufen, niemand wird sich wundern, dass ich vorsichtiger mit Geld umging. Verantwortungsbewusstsein, nannte Linda es anerkennend, während sie weiter unser gemeinsames Konto für ihr heimlichen Mittagessen mit Bill plundert. Tim merkte, dass etwas anders war. Kinder haben ein Gespür dafür. Dad, warum schlafst du nicht mehr im Schlafzimmer? Fragte eins morgens beim Frühstück. Die Nachtschicht, Kumpel, log ich sanft. Ich will den Mutter nicht stören, wenn ich spät nach Hause komme. Außerdem muss ich mich an den neuen Rhythmus gewöhnen. Kaute nachdenklich in seinem Toast. Ist das auch der Grund, warum du und Mom nicht mehr miteinander redet? Mein Herz zog sich zusammen. Wir reden doch miteinander. Nicht wie früher, beharrt er. Früher hat beim Abendessen gelacht.
Jetzt ist es so, still. Ich griff über den Tisch und drückt sein Hand. Manchmal verandern sich Dinge, Tim. Das bedeutet nicht, dass sie schlechter sind. Nur anders. Die Garage Word in Rekordzeit fertig. Ein heller Raum mit Hygiene Bad, kleine Kuchenseil und einem gemütlichen Schlafbereich. Linda war beeindruckt von meinem handwerklichen Geschick, lobte die praktische Einrichtung. Sie ahnte nicht, dass jeder Nägel, jede Schraube ein weiterer Schritt in Richtung Unabhängigkeit war. Nachts, wenn ich von der Arbeit kam, ging ich direkt in meine neue Wohnung. Linda akzeptierte es von Fragen, vermutlich erleichtert, dass sie kein Ausreden mehr braucht. Wir lebten nebeneinander, wie Schauspielspieler in einem seltsamen Theaterstück. Das Schwierigste war, mein Wissen zu verbergen. Wenn Bill zum Essen vorbeikom, was jetzt auf der Tat, sieht sein Tochter angeblich mit Tim für Mathematik lernte, must ich hoffentlich nicken und lächeln. Must zu sehen, wie Linda verstohlen Blicke zuwarf. Must sein selbstgefälliges Grinsen ertragen. Aber ich hat einen Plan. Einen langfristigen Plan. Tim Word in via Jaren seinen Abschlussmädchen. Via Jar, in denen ich sparen, vorbereiten und stark sein must. Via Jar, bis ich Linda und Bill ihr perfekt klein weltem die Ohrenhauen Word. Bis dahin Word ich der perfekt ehemen und Vater sein. Word punktlich die Rechnungen bezahlen, Tim zu seinen Baseballspielen fahren und bei Schulveranstaltungen erscheinen. Word so tun, als wär alles in bester Ordnung. Einzabends, als ich in meiner garrigen Wohnung saß und auf die erleuchteten Fenster an seines Hauses start, ward mir klar, das war nicht mehr mein Zuhause dort drüben. Mein Zuhause war jetzt hier, in diesem kleinen Raum über der Garage. Und seltsamerweise fühlte ich mich damit besser als erwartet. Der Baseballplatz ward mein Zuflucht. Während Linda ihr Überstunden machte, verbracht ich die Nachmittag damit, Tim und sein Teamkollegen beim Training zu beobachten. Coach Miller hat nichts dagegen, dass ich mithalb, im Gegenteil, schien froh über die Unterstützung zu sein. Herr Walker, ein ungewöhnlich tief Stimm ließ mich aufschrecken. Neben mir stand ein groß, schlaksige Frau in einem ausgebügelten Baseballshirt. Graues Haar war zu einem praktischen Noten gebunden, das Gesicht von der Sonne gebräunt und faltig. Ich bin Gertrude Schmidt, aber all nennen mich Minx. Mein Sohn ist Scooter, oder Horace, wie sich neuerdings nennt. Ich erinnert mich an den schmarktigen John Jen, der immer etwas abseits stand. RJA, der kleine Mighty der Hornbrill? Genau der. Sie lächelt, und plötzlich wirkte Gesicht viel wie ich. Hat Problem beim Werfen. Ich sehe, wie sie den anderen Kindern helfen. Wie legt Content sie. Es war der Anfang einer unerwarteten Freundschaft. Scooter wie sich als gelehriger Schüler, sobald man die richtig herangehensweise fand. Während die anderen Kinder sich gegenseitig mit Kraftausdrücken anführten, erklärt ich im die Physik des Werfens, Hebelwirkung, Rotation, Luftwiderstand. Sein Augen leuchteten, also die Zusammenhang verstand. Sie haben ein besondere Art mit Kindern, bemerkt Minx eins nachmittags, während wir am Spielfeldrand saßen. Besonders mit den Außenseiten. Wie legt, weil ich selbst eine war, antwortet ich ehrlich. Baseball war mein Rettung damals. Sie nickte vers die Hand. Kein überflüssigen Wort, kein vorschnellen Teil. Es war erfrischend. Die anderen Mutter am Spielfeldrand waren weniger zurückhaltend. Besonders sieht meine Beforderung schienen sie jede Gelegenheit zu nutzen, mit mehr zu sprechen. Sarah Thompson bracht selbstgebacken Kekse mit, Rebecca Martinez vergus regelmäßig ihr Wasserflasch und must sich ein von mir lehen. Die Geier kreisen, kommentiert Minx trocken, als wieder einmal ein der Mutter mit übertrieben wiegenden Haften an uns vorbeilief. Ich must lachen, das erste echt lachen sieht wochen. So schlimm? Schlimmer. Sie grinste. Aber kein Sorg, ich beschütz sie. Es war seltsam befreiend, mit jemandem zu reden, der kein Hintergedanken hat. Minx erzählt von ihrer Arbeit als Technisch Zeichnerin,
Von Scooter's Begeisterung für Astronomie, daher der Spitzname Horus, und von ihren Plänen, wie leicht nach Los Angeles zu ziehen, wo es bessere Schulen für hochbegabte Kinder gab. Die Nachmittage Virgingen wie im Flug. Ich braucht Scooter das Werfen bei, erklärt mir dafür die Konstellationen der Stern. Minx saß dabei, kommentiert trocken an sehr Fortschritt und teilte ihr selbstgemachten Sandwiches mit uns. Tim schien die New Dynamik zu gefallen. Und Scooter freundeten sichen, trotz oder wie leicht wedgen, ihrer Unterschiedlichkeit. Während der Pausen so ich oft zusammensitzen, Tim mit seinem Baseball, Scooter mit einem dicken Astronomiebuch. Haben unserem Team gut getan, sagt Coach Miller einzubens nach dem Training. Nicht nur sportlich. Die Kinder haben gelernt, dass es okay ist, anders zu sein. Schaut zu Scooter hinüber, der gerade stolz seinen neuen Wurf warfet. Sein Publikum, Tim und zwei an der Jungs, applaudiert begeistert. Das war nicht erwidert Das waren die Kinder selbst. Und ein gewiss grauhaarig Dame? Der Coach zwinkert. Spurti, why rot word. Minx stand am anderen Ende des Felds und rollte methodisch die Netze zusammen. Unser Blicke trafen sich kurz, und hobgrassend die Hand. Summers 10-mal sieht der Entdeckung von Lindas Untrue fühlte mich nicht mehr als Opfer. Hier, auf diesem storbigen Baseballfeld, zwischen aufgeregten Kinderstimmen und dem Klang von Ballen, die auf Leder trafen, hat etwas gefunden, das verloren glaubte, Freud. Der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee weckte mich früher als gewöhnlich. Linda stand in meiner Garagenküche, zwei Tassen in der Hand, ein Friedensgest, die mich misstrauisch machte. Wir müssen reden, Jack, begann während mir ein Tass reichte. Über die Baseballmatte. Nahm einen vorsichtigen Schluck und wartete bei. Linda setzte sich auf den einzigen freien Stuhl, ihr perfekt manikürten Finger am ihr Tass gekrampft. Sarah Thompson hat gestern beim Bridgeband von dir geschwärmt. Wie gut du den Kindern am Gest, wie aufmerksam du bist. Machte ein bedeutungsvoll Pause. Rebecca Martinez hat anscheinend auch ein Auge auf dich geworfen. Und? Mein Stimm klang ruhiger, als mich fühlte. Jack, make mir Sorgen. Dies Frauen, sind geschieden, verzweifelt. Sehen einen erfolgreichen Mann, der mit Kindern am Gehen kann, und seufzt theatralisch. Will nicht, dass du in ein unangenehm Situation gerätst. Unterdrückte ein bitter ironisches Lachen. Linda machte sich Sorgen unangenehm Situationen, während Bill Grant vermutlich gerade in unserem Bett lag. Was schlagst du vor? Ihr Augen leuchteten auf, hat bereits einen Plan. Habe mit dieser Gertrude gesprochen. Scheint harmlos. Habe gebeten, ein Auge auf dich zu haben, dich von den anderen fernzuhalten. Du was. Diesmal war mein Überraschung echt. Ist perfekt dafür, erklärt Linda eifrig. Niemand wird eifersüchtig auf sein. Schauset ihren, dies schlaksig Figur, die altmodisch Kleidung, das grey Haar. Lackt Laser. Ist wie ein wandelnd Vogelschusch. What stiegen mir auf? Nicht wegen ihrer Einmischung in mein Leben, sondern wegen der herablassenden Art, wie über Minx sprach. Linda hat kein Ahnung von der Warm in Minx Lachen, von ihrer scharfsinnigen Intelligenz, von der sanften Art, wie mit den Kindern umging. Und hat zugestimmt. Oja, Linda workte sehr zufrieden mit sich. Habe erklärt, dass du ein wichtiger Teil des Teams bist und die anderen Mutter dich von deinen Pflichten ablenken konnten. Schien das zu verstehen. Natürlich hat Minx verstanden, vermutlich hat die Situation längst durchschaut. Knowing Look, wann immer Linda auftaucht, ihr subtilen Bemerkungen über Ehrlichkeit und Respekt. War als ander als naiv. Das ist sehr, versäglich von dir, sagt neutral. Pass eben auf meinen Mann auf. Linda stand auf und strich mir über die Schulter. Ein Gest, die früher Vertraut gewesen war,
Jetzt aber noch fühlte. Du bist manchmal so gutgläubig, Jack. Du merkst gar nicht, wenn Frauen dich ausnutzen wollen. Die Ironie ihrer Wort war fast zu viel. Ich wante mich bei, Vortblichem Kaffee nachzuschenken. Übrigens, fügte sie hinzu, Bill hat uns zum Grillen eingeladen. Nur die Familien, sein Tochter, were. Meint, die Kinder sollten sich besser kennenlernen, wo sie doch in einer Klasse sind. Ich nickte mechanisch. Klingt gut. Linda strahlte und ging, zufrieden im ihrer vermeintlichen Problemlösung. Kaum war sie weg, griff ich nach meinem Handy. Treffen am Baseballfeld hut, tippte ich en Minx. Scooter wollte mir die Jupitermond sagen. Die Antwort kam prompt, bring Kaffee mit. Den Guten, nicht den Blümchenkram, den Frau trinkt. Ich must grinsen. Linda hat recht, Minx war tatsächlich die perfekt Bescutzerin. Nur nicht aus den Gründen, die sie vermutet. Am Nachmittag sah ich, wie Linda Bill beim Supermarkt traf, zufällig natürlich. Sie bemerkten mich nicht, als ich vorbeifahre, so sehr vertieft in Gespräch. Ich fuhr weiter am Baseballfeld, wo Minx bereits wartet, ein Teleskop neben sich aufgebaut. Schlechter Tag, fragte sie, als sie mein Gesicht sah. Nicht mehr, antwortet ich ehrlich und reichte den Kaffee. Der Bus nach Middelburg war alt und die Klimaanlage funktioniert nur sporadisch, aber die Aufregung der Kinder war ansteckend. Tim und Scooter saßen zwei Reihen vor mir, die Köpfe zusammengesteckt über einem Astronomy-Magazin. Coach Miller hat die Fahrt zum Auswärtsspiel minutiös geplant. Zwei Stunden hin, das Spiel, zwei Stunden zurück. Ist dieser Platz noch frei? Minx stand im Gang, ein Thermoscan in der Hand. Nur wenn die Kaffee drin ist, erwidert ich grinsend. Sie setzte sich neben mich was denken sie von mir? Natürlich ist die Kaffee drin. Der gut sogar. Die Fahrt Virgin wie im Flug. Minx erzählt von ihrem letzten Projekt, sie entwickelte technisch Zeichnungen für ein Observatorium in Los Angeles. Ihr Augen leuchteten, als sie von den Möglichkeiten sprach, die sich dort für Scooter bieten würden. 1. Ich bracht die Frage nicht zu End. Der Vertrag läuft über 6 Monate, antwortet sie leser. Wenn alles gut läuft, bieten sie mir wie leicht ein Feststellen. Mein Herz wird schwer. Das wär ein groß Chance für sie beid. J.A. Sie schwieg einen Moment. Aber manchmal sind groß Chancen auch verdammt kompliziert. Unsere Blicke trafen sich. In ihren braunen Augen lag etwas, das ich lange nicht mehr gesehen hat, ehrlich Zunegang, one Berechnung oder Täuschung. Das Spiel selbst war spannend. Unsere Jungs gaben alles, aber Middelburg hat einen überragenden Pitcher. In der 7. Inning stand es 7 zu 2 gegen uns, dann kam Scooter in den Schlag. Du schaffst das, Horace, rief Tim von der Bank. Scooter wirkte konzentriert, die Brill fest auf der Nase. Der erste Wurf ging den Ben, der zweite war ein Strike. Beim dritten Wurf traf den Ball perfekt, ein sauberer Double, der 2 Runs einbracht. Die Bank explodiert. Tim und die anderen Jungs sprangen jubelnd auf. Ich sah zu Minx hinüber, die Tränen in den Augen hat. Das war Verdienst, flüstert sie. Nein, erwidert ich. Das war selbst. Wir haben ihm nur gesagt, dass es kann. Nach dem Spiel, wir verloren nach dem 8 zu 7, beschloss Coach Miller, dass wir noch ein Pause in einer Raststadt einlegen sollten. Die Kinder stürmten den kleinen Läden, kauften Süßigkeiten und Getränk. Minx und ich spazierten ein Stück den Weg entlang, der hinter der Raststadt in einen kleinen Park führte. Die Abendsonne touchte alles in warmes Licht. Jack, begann sie sogend. Ich weiß von Linda und Bill. Ich blieb stehen. Seat 1. Fast von Anfang an. Die Art, wie sie sich im Spielfeld verhalten, die zufälligen Treffen. Sie seufzt. Ich wollte es ihnen sagen, aber dann merkte ich, dass sie es bereits wussten. Woher? Ihr Augen, sagte sie ihn fasch.
Sie haben den gleichen Ausdruck, den ich hat, als mein Ex mich betrog. Ein Mischung aus Schmerz und Resignation. Wir setzten uns auf ein Bank. Die Kinderstimmen von der Raststadt klangen gedampft herüber. Warum sind Sie geblieben? Fragte Sie nach einer Weile. Tim, antwortet ich. Braucht noch Zeit. Ein stabiles Zuhause, bis seinen Abschluss hat. Minx nickte vers die Hand. Dann, ganz langsam, legte Sie ihre Hand auf mein. Und was brauchen Sie, Jack? Die Frage traf mich unvorbereitet. Was braucht ich? Seit Monaten hat ich nur funktioniert, hatten Tim gedacht, an die Zukunft, an meinen Plan. Ich brauch. Mein Stimm versigt. Minx druckt sanft mein Hand. Sie brauchen jemanden, der Sie sieht, sagt Sie leser. Den echten Sie, nicht die Rolle, die Sie spielen. Ich dreht mein Hand und verschränkte an sehr Finger. Es war ein simple Gest, aber Sie fühlte sich revolutionär an. Wir sollten zurück, murmelt Sie nach einer Weile. Stimmte ich zu, machte aber kein Anstalten aufzustehen. Im Bus schliefen die meisten Kinder. Tim und Scooter teilten sich Kopfhörer und horten ein Horbuck überschwors locker. Minks Kopf sank gegen mein Schulter. Es war ein perfekter Moment, und gleichzeitig ein Herzzerreißender, denn wir beide wussten, dass Los Angeles nah rückte jedem Tag. Das Geräusch meines Handys riss mich aus dem Schlaf. Tims Name auf dem Display ließ mich sofort hellwach werden. Dad! Sein Stimm klang anders als sonst, angespannt, verängstigt. Wir haben ein Problem. Wo bist du? Ich war bereits dabei, mein Schuh an Susi hen. Die Straße. Karens Reifen ist geplatzt. Wir stecken fest. Die Straße. Mein Magen verkrampfte sich. Das war das letzte Viertel, wo man nach Einbruch der Dunkelheit sein wollte. Wer ist noch bei dir? Karen, Scooter und Jenny, Bills Tochter. Schluckt hörbar. Dad, hier sind ein paar Typen, die uns beobachten. Bleib im Auto. Ruff Billen, wohnt am nächsten dran. Haben wir schon. Sagt, kann nicht kommen. Zu beschäftigt. Natürlich. Bill Grant, der Großheld, zu beschäftigt, seiner eigenen Tochter zu helfen. Ich bin in 10 Minuten da. Verriegelt die Türen. Auf dem Weg rief ich Gus Reynoldson, einen anderen Baseballwetter, der in der Nähe wohnte. Versprach, sofort loszufahren. Dann wollte ich Minks Nummer. Jack. Was ist los? Die Kinder stecken in der die Straße fest. Bills Tochter ist dabei, aber weigert sich zu helfen. Dieser. Sie unterdrückte einen Flutsch. Ich komme auch. Als ich in die Straße einbog, so ich sofort Karens alten Honda. Das Auto herum standen wir Gestalten, so groß für Kinder, so bedrohlich in ihrer Haltung. Mein Fuß wurde schwerer auf dem Gaspedal. Ich hielt direkt neben dem Honda, die Scheinwerfer auf die Gruppe gerichtet. Die Männer blinzelten ins Licht, einer hielt schützend die Hand vors Gesicht. Problem? Mein Stimm klang ruhiger, als ich mich fühlte. Nee, Mann. Wir wollen nur helfen. Der Sprecher grinste, aber es erreicht sein Augen nicht. Die Hilfe übernahm ich. Ich stieg aus, ließ den Motor laufen. Tim, bring die anderen in mein Auto. Hey, wir wären zuerst hier, protestiert einer der Männer und trat nahe. Zurück. Die Stimme kam von hinter mir. Gus Reynolds stand da, ein Baseballschlager lassig über der Schulter. Jack hat gesagt, die Hilfe ist abgedeckt. Die Situation war wie eingefroren. Wir gingen zwei, aber Gus war ein ehemaliger College-Footballer und ich hat in meiner Jugend genug Straßenkämpfe erlebt. Das Geräusch eines weiteren Motors durchbrach die Spannung. Minks alte Pickup kam die Eck, gefolgt von einem Polizeiwagen im Blaulicht. Mein Freundin ist manchmal etwas übervorsichtig, sagt ich zu den Männern. Ruft gern mal die Polizei, wenn sich Sorgen macht. Die Gruppe zog sich zurück, verschwand in den Schatten der Seitenstraßen. Die Polizistin,
Ein resolut Frau mittleren Alters, stieg aus und kam zu uns. Mrs. Schmidt hat angerufen. Sagt, es gab hier Arger. Als unter Control, antwortet Gus. Nur ein Platter Reifen. Während die Polizisten die Gegend absichert, wechselten Gus und ich das Rad die kind Assassin in meinem Auto, blass aber gefasst. Nur Jenny weinte leise. Hat den Vater gesagt, warum nicht kommen konnte, fragte sie sanft. Sie schüttelte den Kopf. War nicht allein. Ich heb ein Frauenstimm gehört. Minx, die neben ihrem Auto stand, schnaubte verachtlich. Linda hat hut Yoga, sagt sie leise zu mir. Nachdem der Reifen gewechselt war, beschlossen war, die Kinder nach Hause zu bringen. Jenny bat darum, bei Karen übernachten zu dürfen. Ihr Stimm zitterte, als sie sagt, sie will jetzt nicht nach Hause. Natürlich, Schatz, sagt Karens Mutter am Telefon. Du bist immer willkommen. Auf dem Heimweg war Tim ungewöhnlich still. Erst als wir in unserer Einfahrt parkten, sprach Dad, dank, dass du gekommen bist. Immer, Tim. Eagle was ist, ich komme immer. Nicht wie Bills Dad, murmelte Nein, sagt ich leise. Nicht wie Bill. Später in dieser Nacht lag ich wach und dachte an Jennys Gesicht, an Bills gleichgültig Kiet, an Lindas Lügen. Der Tag hat etwas verandert. Die Fahrschade brockelt, und ich war nicht mehr sicher, ob sie noch wie Jahr aufrechterhalten konnte, oder wollte. Linda kam erst am nächsten Morgen nach Hause. Ich hört, wie sie die Haustür aufniet, ihr Handtasche auf den Küchentisch fallen ließ. Dann still. Sie muss die Notiz gesehen haben, die ich über den Vorfall auf der die Straße hinterlassen hat. Ihr schreit auf der Treppe zur garrigen Wohnung waren sogend, unsicher. Sie klopfte, summers 10-mal, sieht ich hier oben wohnte. Hierin, sagt ich, one von meiner Cafetes aufzublicken. Sie so furchtbar aus verschmiertes Make-up, sanitity Kleidung vom Yoga, Augen rot und geschwollen. Ist es wahr? Das ermeinte Jenny auf der die Straße? Jed's Wort. Und Bill, hat sich geweigert zu helfen? Ihr Stimm brach. War so beschäftigt. Ich so sie direkten. Ermeinte Yoga, nehme ichen. Sie zuckte zusammen, aber ich spürte kein Genugtuung. Sie ließ sich auf den Stuhl mir gegenüber fallen, die Schultern gebüht. Jenny hat bei den Wilsons übernachtet, fuhr ich fort. Sie wollte nicht nach Hause. Wollte ihren Vater nicht sehen. Linda schluckst leise. Why konnte ne? Sein eigen Tochter. Manchmal sehen wir Menschen erst dann, why sie wirklich sind, wenn es so spät ist. Die Wort kämen bitte heraus. Jack. Sie griff nach meiner Hand, aber ich zog sie weg. Es tut mir so leid. Tut es das? Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht heb. Bill schien so, anders. Stark, selbstbewusst, aufregend. Sie lacht humorlos. Und jetzt sehe ich, dass einfach nur ein egoistischer Feigling ist. Ich schwieg. Linda starrt auf ihr sittenden Hand. Weißt du, fuhr sie fort, als Jenny mich gestern Abend anrief, total verangstigt, die dacht ich, Bill wird natürlich sofort losfahren. Jeder Vater wird das tun. Aber schob ausreden war. Sagt, hat getrunken, kann nicht fahren. Während du auf der Yogamat warst. Sie irritiert. Ich war nicht beim Yoga. Das weißt du. Als ich darauf bestand, dass trotzdem fahren muss, wurde wütend. Sagt, Jenny alt genug, soll nicht so ein Drama mädchen. Sein eigen Tochter, Jack. Und dann. Sie schluckt schwer. Dann sagt wenn mir die Kinder so wichtig wären, sollte ich doch selbst fahren. Aber ich war auch nicht nackten. Also ist du auch nichts getten, bindet ich den Satz. Es tut mir so leid. Weinte jetzt Fan. All die Monat dacht ich hatten Bill etwas Besonderes gefunden. Aber ist ein Monster. Ein egoistisches,
Has loses Monster. Ich stand auf und holte ein Taschentuch. Sie nahm es dankbar. Tim Erzalt, du warst sofort da, sagt sie leise. Du und dieser Mr. Reynolds. Und sogar Gertrude Schmidt hat geholfen. Minx, korrigiert ich automatisch. Was? Sie mag es, Minx genannt zu werden. Linda nickte langsam. Sie ist ein gut Frau, oder? Ich habe sie wollig falsch eingeschätzt. Das ist du. Wir schwiegen beid. Die Morgenson warf lange Schatten durch die Garagenfenster. Ich habe mit Bill Schluss gemacht, sagt Linda schließlich. Gestern Abend, nachdem Jenny angerufen hat. Es war, als würde ein Blase platzen. Plötzlich sah ich alles klar. Gott für dich. Jack. Sah mich flehenden. Können wir wie leicht. Nein, unterbrach ich sanft. Das können wir nicht. Nickte, Tränen liefen über ihr Wangen. Verstehe. Hab alles kaputt gemacht. Das ist du. Stand auf, wischte sich übers Gesicht. Und dreht sich noch einmal. Du bist ein guter Mann, Jack Walker. Ein besserer Mann, als ich verdient hab. Dann ging und ich blieb allein zurück mit meinem kalten Kaffee und dem Gefühl, dass ein Kapitel zu ging. Nicht mit einem Null, sondern mit einem leisen, traurigen Seufzer. Es war ein warmer Samstagnachmittag, als ans Licht kam. Tim war bei einem Schulausflug, und ich hat Minx zum Kaffee eingeladen. Wir saßen in meiner garigen Wohnung, die Fenster weit geöffnet, und sprachen über ihr bewusstihend Reis nach Los Angeles. Nächste Woche ist das Vorstellungsgespräch, sagt während Gedanken verloren ihren Kaffee umruht. Wollen, dass ich das Observatoriumprojekt vor Ort präsentiere. Ich griff nach ihrer Hand. Du wirst beeindrucken. Jack. Druckt mein Finger. Ich wünschte, die Situation wär anders. Ich weiß. Was dann geschah, war wie in Zeitlupe. Minx bügt sich vor, ihr Freihand berührt sanft mein Wange. Der Kuss war zart, fragend, voller unterdrückter Gefühl. Oh mein Gott! Lindas Stimme ließ uns auseinanderfahren. Stand in der Tür, einen Waschkorb in den Händen, Gesicht ein Mask des Entsetzens. Du? Kreischte und start Minxen. Ausgerechnet du? Der Waschkorb fiel poltend zu Boden. Linda stürmte auf Minx zu, aber ich stellte mich zwischen die beiden. Wie konntest du nur? Schrie Linda. Ich hab die vertraut. Ich hab dich gebeten, auf und auf zu passen. Minx erhob sich langsam, ihre Haltung ruhig aber bestimmt. Das haben sie. Und genau das hab ich getan. Das nennst du aufpassen? In mir wegzunehmen? Weggenommen? Minx Stimme war schneidend. Man kann nicht wegnehmen, was man bereits weggeworfen hat. Linda turmelte zurück, als hat sie einen Schlag bekommen. Was reddest du dir? Oh, bitte. Minx trat einen Schritt vor. Spielen nicht die unschuldig. Wissen genau, wovan ich red. Von ihren Yogastunden mit Bill Grant. Von ihrer Vereinbarung, Jack zu vermeiden. Von der Nacht, als zu betrunken wären, ihrer Stieftochter zu helfen. Woher? Linda ward blass. Jack wusste es die ganz sieht, sagt Minx sanft. Hat und Bill gehört, damals im Schlafzimmer. Hat alles aufgenommen. Linda sank auf einen Stuhl. Du wusstest es, flüstert die ganz sieht. Ich nickte nur. Aber, warum hast du nichts gesagt? Wegen Tim, antwortet ich. Sollte nicht leiden müssen. Und stattdessen. Linda sah zu Minx. Ausgerechnet die grauhaarig, schlaksig. Vorsicht, unterbrach ich scharf. Nein, lass sagt Minx ruhig. Lassen es raus, Linda. Sagen mir, was wirklich denn ken. Wie mich eingeschätzt haben, als harmlos, als kein Bedrohung. Als jemanden,
den man benutzen kann. Linda schluckst auf. Ich wollte doch nur. Sie wollten alles haben, sagt Minx. Den truen Ehemann zu Hause und den aufregenden Liebhaber nebenen. Sie dachten, sie konnten imitie Menschen spielen wie imitie Puppen. Das ist nicht fair. Nicht fair. Minx lacht bitter. Wissen sie, was nicht fair ist. Einen Mann zu betrügen, der sie lehrt. Einen Mann, der bereit war, jahrelang zu schweigen, nur ihrem Sohn den Schmerz zu ersparen. Die wird hingen schwer in der Luft. Linda weinte jetzt Fan. Es tut mir so leid, Jack, schluckst sie. Ich war so dumm. Das waren sie, sagt Minx, aber ich stimm war wie ich geworden. Aber wie leicht ist es noch nicht zu spät, daraus zu lernen. Ich so zwischen den beiden Frauen hin und her, Linda, zusammengesunken und weinend, Minx, aufrecht und stark. Es war ein seltsamer Moment der Wahrheit, in die allmals kein fielen. Ich gehör besser, sagt Minx schließlich. Und der Tur dreht sich noch einmal. Linda. Manchmal muss man erst als verlieren, zu verstehen, was man hat. Als sie weg war, herrschte lange still. Linda saß immer noch auf dem Stuhl, die Wasch lag verstrut auf dem Boden. Was passiert jetzt? Fragte sie leise. Ich schaut aus dem Fenster, wo Minx Auto gerade Dreieck bog. Das Leben geht weiter, sagt ich einfach. Nur anders als bisher. Die nächsten Tage waren seltsam still. Linda vermiedes, mir zu begegnen, und wenn wir uns doch über den Weg liefen, which meinen Blick aus Tim spürte die Spannung, stellte aber kein Fragen. Wir legt ihr mehr, als wir dachten. Am dritten Tag nach der Konfrontation fand ich einen Brief unter meiner Tur. Können wir reden, hat Linda geschrieben. Richtig reden? Ich möchte versuchen zu erklären, zu verstehen. Ich schrieb zurück, heute Abend, wenn Tim im Bett ist. Sie kam pünktlich Noon, ein Flasch Wein in der Hand, dann hielt sie in und stellte sie beschämt wieder weg. Tut mir leid. Alter Reflex. Wir setzten uns an meinen kleinen Küchentisch. Linda hat Fotos dabei, Bilder von uns drehen, Tim als Baby, uns sehr ersten gemeinsamen Urlaub, Baseballspiel. Ich heb die ganz nackt Fotoalben durchgesehen, begen sie. Versucht zu verstehen, wann und wie alles schief ging. Und, fragte ich neutral. Es war schleichend. Erst war es nur Langweil, dann Unzufriedenheit. Bill, war wie ein Rausch. Hat mir das Gefühl gegeben, wieder jung und aufregend zu sein. Sie lacht bitter. Wie dumm das jetzt klingt. Nicht dumm, sagt ich. Menschlich. Aber auch egoistisch. Sie nickte. Minx, sie hat recht mit allem, was sie sagt. Ich wollte alles haben, die perfekt Familie und das aufregend Geheimnis. Auf mein Kosten. Sie schlagt schwer. Das Schlimmste ist, dass du es die ganz sieht wusstest. All die Monetes du geschwiegen, ist sogar dies Wohnung gebot, mir mein Lügen zu erleichtern. Für Tim, korrigiert ich. Nein, widersprach sie sanft. Nicht nur für Tim. Du hattest mich konfrontieren können, einen Skandalmädchen. Stattdessen ist du still gelitten und mir sogar erlaubt, mein Wort zu bewähren. Ich schwieg. Was hat ich auch sagen sollen? Und dann kommt Minx, fuhr Linda fort. Dies Frau, die ich so herablassend behandelt heb. Die ich benutzen wollte, der Frauen von dir fernzuhalten. Sie schüttelte den Kopf. Sie hat dir gegeben, was ich dir genommen heb, Respekt, Ehrlichkeit, echt Zuneigung. Sie geht nach Los Angeles, sagt ich leise. Ich weiß. Linda soll mich vorschenden. Liebst du sie? Die Frage traf mich unvorbereitet. Ich weiß es nicht. Wie legt. Aber es spielt kein Roll. Natürlich spielt es ein Roll. Sie bügt sich vor. Jack, ich weiß, ich heb kein Recht, darum zu bitten, aber, können wir versuchen, nu anzufangen? Nach allem.
Minks wird von neulich halten in meinem Kopf wieder, manchmal muss man erst als verlieren, zu verstehen, was man hat. Linda, begen ich vorsichtig, Vertrauen ist wie ein Spiegel. Einmal zerbrochen. Spiegelte nie wieder gleich, wollen die sei den Satz. Das hat mein Großmutter immer gesagt. Es brocht sieht, sagt ich. Viel sieht. Und ich kann nichts versprechen. Sie nickte langsam. Ich verstehe. Aber darf ich wenigstens versuchen, den Vertrauen zurückzugewinnen? Auch wenn es ja dort. Ich dachten Tim, an unser gemeinsam geskicht, und die Fotos auf dem Tisch. Sagt ich schließlich. Das darfst du versuchen. Dank, flüstert sie. Dann stand sie auf und ging zur Jack. Es tut mir wirklich leid. Nicht nur wegen Bill. Sondern wegen allem. Als sie weg war, nahm ich mein Handy und schrieb Minks, Linda war gerät hier. Wir haben geredet. Die Antwort kam prompt, gut. Sie muss verstehen, dass Heilung sieht brocht. Und dass manche Wunden Narben hinterlassen. Why war das Vorstellungsgespräch? Fragte ich. Sie wollen mich haben nächsten Monat. Ich start lange auf dies Nachricht, bever ich antwortet, ich freu mich für dich. Lugner, schrieb sie zurück, und ich konnte Lächeln formlich sehen. Draußen ging gerade die Sonne unter, torch die als in warms, goldens Licht. Ein End und ein Anfang, dacht ich. Aber wann was? Der letzte Baseballabend der Saison fühlte sich wie ein Seitenwenden. Die Kinder spielten ihr bestes Spiel, als wollten sie allen beweisen, wie weit sie gekommen wären. Besonders Scooter überraschte alle mit einem perfekten Wurf im letzten Inning. Das war unglaublich, jubelt Tim und umarmte seinen Freund. Du musst mir unbedingt schreiben, wie das Baseball in Los Angeles ist. Scooter versprach es mit einem ernsten Nicken, sein Brill beschlagen von der Aufregung. Die beiden Jungen hatten sich in den letzten Monaten angefreundet, und der Bewusstheit Abschied fiel ihnen sichtlich schwer. Linda stand am Rand des Spielfelds, unsicher, ob sie nahe kommen sollte. Seit unserem Gespräch vor 2 Wochen hat sie sich verändert. Sie ging wiederarbeiten, diesmal in einer anderen Firma, weiter weg von Bills Lieferuten. Am Wochenende hat ich sie dabei erwischt, wie sie alt Fotoalben digitalisiert, für die Erinnerungen, sagt sie leise. Minks kam zu mir herüber, ein Reisetasche in der Hand. Die Umzugsfirma kommt morgen, sagt sie. Das meist ist schon verpackt. Wann geht den Flug? Übermorgen, früh am Morgen. Sie lächelt schwach. Scooter ist so aufgeregt, dass kaum schlafen kann. Redet nur noch vom Griffith Observatory und den Möglichkeiten dort. Wir schwiegen beid, watching wie die Kinder ihr letzten Ball warfen, ihr letzten Runden liefen. Coach Miller verteilt Medaillen an alle Spieler, macht die Fotos für das Teamalbum. Jack. Linda kam sogend nahe. Minks. Ich heb Kuchen gebacken. Für die Abschiedsfeier. Mocktäter wie leicht. Gern, sagt Minks überraschend warm. Das wär nett. Wir saßen all zusammen am großen Picknicktisch. Die Kinder, die Eltern, Coach Miller. Linda hat sich besondere Mühe gegeben im dem Kuchen, hat sogar Scooters Lieblingsort aus Sternen darauf geformt. Für unseren zukünftigen Astronomen, sagt sie mit einem scheuen Lächeln. Scooter strahlte, und für einen Moment sah ich in den Gesichtern aller Anwesenden die Gleichmischung aus Wehmut und Hoffnung. Los Angeles ist gar nicht so weit weg, sagt Tim tapfer. Und es gibt Internet und so. Natürlich, bestätigt Minks. Wir bleiben in Kontakt. Außerdem, sie warf mir einen bedeutungsvollen Blick zu. Ist es nur ein Jahresvertrag? Danach sehen wir weiter. Linda, die neben mir saß, versteifte sich kaum merklich. Sie hat verstanden, was Minks nicht aussprach, die Möglichkeit einer Rückkehr, einer Zukunft, die noch nicht festgeschrieben war. Später, als die meisten schon gegangen waren, standen Minks und ich all einem Baseballfeld. Ein Jahr, sagt sie leise.
Kann passieren in einem Jahr. J.A. Ich nahm ihr Hand. Tim macht seinen Abschluss in 3 Jahren. Danach. Sie druckt mein Finger. Danach sehen wir weiter. Linda versucht sich zu ändern, sagt Ich. Ich weiß. Minx lächelt. Legt schafft es. Legt nicht. Das ist nicht mehr mein Entscheidung, oder dein. Sieht wird es sagen. Der Abschied am nächsten Morgen war kurz. Minx möchte kein langen Abschied, und Ich war dankbar dafür. Ein letzter Kuss, ein letzte Umarmung, dann stieg Sie in ihr Auto. Pass auf dich auf, Jack Walker, sagt Sie durch das offene Fenster. Und lass nicht zu, dass das Leben in dir vorbeisiert, während du auf die Zukunft wartest. Ich stand noch lange da, nachdem ihr Auto verschwunden war. Als Ich mich umdreht, so Ich Linda in der Haus stehen, ein Tass Kaffee in der Hand. Möchtest du reinkommen? Fragte Sie vorsichtig. Tim macht Pfannkuchen. Ich zögert einen Moment. Dann nickte Ich. J.A., warum nicht? Es war ein kleiner Schritt, unbedeutend wie legt im großen Ganzen. Aber manchmal, das hat Ich in den letzten Monaten gelernt, bestehen die wichtigsten Veränderungen aus vielen kleinen Schritten. Die Zukunft lag vor uns, ungeschrieben und voller Möglichkeiten. 1 Jahr, 3 Jahr, wer wusste schon, was die Zeit bringen wird. Das Einzige, was Ich mit Sicherheit wusste, war, dass nichts mehr so sein wird wie früher. Und legt war das gar nicht mal so schlecht.